Good evening, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Parvati. Can you share your resume? I already shared to you, sir. Okay, let me check it out. I didn't see anything, so just ping me. Ping me once again. Yeah, I got it right now. Okay. One minute, please. Okay, so you have mentioned in your resume that 4+ years of experience in SAP FICO implementation and application of support projects. Okay. Yes, yeah, please tell me about your self-introduction, roles and responsibilities, etc. Good evening, sir. I'm Parvati. I have 4 years of SAP FICO experience. Currently, I'm working for Future Focus Group. In my tenure, I have involved in various projects such as implementation and support project, like sorry. I started my career with, in this tenure, I worked for various clients. I started my SAP career with the support project, like for Kamath Holding Corporation in 2017. Till 2019, I worked for a support project. After that, I have moved to implementation projects. In this tenure, I worked for various clients like Chanu India Private Limited and Krishna pharmaceutical companies and other clients. Currently, I'm working for implementation project. I have good understanding about end-to-end business processes, as well as I have involved in configuring the SAP FICO system like GL accounting, asset accounting, AP, account payables, receivables, asset accounting, cost element, cost center, etc. And currently, in my project as a SAP functional consultant, my responsibilities are talking with the customers, gathering the information, conducting the workshops, and conducting the brainstorming sessions to gather the information from the business users and map it with the SAP system. If there are any gaps, I conduct a meeting with the technical team to give the solution for the gaps as part of the gap analysis, as well as I prepared the blueprinting document for the as is process and to be processed, as well as after that, as part of the realization phase, I have also done the configurations for GL, AP, AR, asset accounting, and cost center, cost element, etc. Yeah. Currently, we are in the realization phase. Right now, you're handling implementation or support project? Implementation, sir. Tell me, what are the G programs that you have developed in the company, in the present client? Any G reports? Yeah, there was one actually when SAP standard system is not meeting the customer requirement, then in that case we go for the new developments. So as part of it, I have prepared the functional specification there was a requirement like customer wants to see the PAN number and vendor number in the withholding tax report with the reference to the J1 INEMIS report. I have prepared the
functional specification. Basically, in the functional specification, we maintain how the current process is. Current process the customer is following, and what is the to be process, how we are going to meet that requirement through the SAP system. And if we need I prepare the flow charts for understanding the data flow, like what is the input and what is the output, how the system should process this information, and what is the final output. For that, I prepare the flowcharts in the functional specification, and also I maintain the information like from which field data field should take from which table. I give the functional logic to for the each field, like for example, like custom BS from BSIS table, LF table, vendor name and vendor number from the BSEC, and document number, posting date from BK BSEC table, and like withholding tax information, withholding tax base amount, withholding tax rates, withholding tax codes. This information from the withholding underscore item table, and PAN number from the J underscore one MOVE and the table. So by mentioning all, after preparing this functional specification, I hand over it to the technical team, like ABAPR. So once ABAPR develop that requirement, I perform the unit testing. If everything is working fine, then I ask user to test it. Once the UAT is completed, if everything is as per the requirement, then we ask with the help of the basis team, we move the TR to the production system. Any customized report, any customized tables need to maintain for that requirement? Customized table, yeah. Any customized table or T code? How Yes, the sir. table maintenance? How the table maintenance will be happen to that particular requirement? No idea. Okay, we need to maintain table maintenance. Sorry, sir. Where exactly we need to maintain the table maintenance? Which T code? Table maintenance? Yeah. No idea, sir. Okay, so at the time of creating GST configuration, at the time of doing the GST configuration, we need to maintain some tax codes in the tables, right? So we directly go to SM30 and enter the particular table, and then execution. After that, you will find some of the fields, like where we need to maintain fields, right? Okay, no problem. So you know SM30? SM30, no, sir. SM38 or SM38 or SM30? SM30 is just like maintenance of table. Okay, where we need to maintain maintenance table. We can maintain the table fields information in that SM31. Okay. Okay, sir. And so, have you hands-on experience in DME? Yes, sir. Okay. So, which country and which bank that you have configured for the DME? I configured for Belgium for ING Bank. Actually, here, as per the SEPA requirement, we created the SEPA credit payments. We configured the. I have configured the DME. So for that, I have first I have to maintain the FBZP configurations. Have you participated in end-to-end project, or just middle of the project you just entered? It's in the implementation phase, sir. So I mean, it's in realization phase currently. So it's going on actually. How much time it has taken to finish up this DME configuration and all? 1 month. So like end-to-end, like scoping to go live. 1 month, sir.
I mean, we have not yet delivered the project, so still it is in implementation phase. So we are still doing the configurations and other stuff. Okay. Okay, tell me what are the configuration areas that you have done in the DME configuration? Yeah, first, Yeah, please make it mute. Yes, please continue. Yeah. First, I have prepared the DME file under the transaction code OBPM1 transaction code. Basically, we here our customer is using XML format, so I created the XML format. Then I created the DME transaction code. I have created the tree structure. Bank has given a sample file, so based on that, what are all we collected, I mean, I have collected the details from the bank. Based on their requirement, I prepared the DME structure. Then after under the transaction code OBPM4, I have created the variant and assigned the variant to the our company code and respective bank. Then after that, under the transaction code For FBZP. which payment methods that you have configured the DME tree for the SEPA countries? For credit, SEPA credit payments, sir. Okay. Any foreign payments are there? I mean, it's for a euro payment, sir. Okay. 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 Yeah. Please go ahead. Yeah, and then under the transaction code FBZP, I have created a new payment method maintain the payment method for the euro payment, and I maintain the currency also there for specific to the euro. Then I assign the DME format which I have created for the I assign under the DME. I mean, DM payment medium, under the payment medium. Okay. So have you prepared any questionnaires before making this DME configuration? So you will have to touch base with your respective team persons, right? So what are the questionnaires that you have made while asking to your client? Yeah. Oh, I mean, first of all, I should know from the scratch. So, how many bank accounts they are, what are all the currencies they are using, and I mean, what kind of the payment methods they are using, and now for which countries they want to use this particular payment method, SEPA payments, and how what are the and why they want to use this particular payment method. These are all the questions, and also I prepared some questionnaire for the bank. I mean, how they are dealing with these kind of transactions. From them I collected the sample files for the sample XML files for the DME creation, as well as I got the payment external transaction types, as how the DME file look like, and all the information I collected from the bank side also, sir. Okay. Okay, fine. Okay. So have you hands-on any experience related to withholding tax? Yes, sir. In one of my project, I have configured the withholding tax. Basically, with the withholding tax is the direct tax which we calculate on our earnings on the revenues. So for that, SAP has provided a tool, withholding tax tool, to calculate it automatically. So for that, first I maintain the countries. What are the income types of your client? So tell me that income types. Main B2B business and B2C business.
like TDS and rent. So what are the source of income? Source Like of I'm asking source about of source of income. income. That means so TDS on rent, TDS on contract. What kind of income? Okay. No, my customer, I mean, basically, my customer was using TDS on rent. I mean, these transaction keys. Then I created the transaction keys for the ones which my client was using. TDS on 194A for interest on other than securities, and 194 I is for rent, 194 C for commission, 194D for like insurance income. These are the elements my customer was using. Okay. So then after uh, I created keys for the exemptions. Then I created the withholding tax types. Basically, withholding tax types we create. I mean. In two ways. One is for the withholding tax type for the at the time of the invoice posting, and and the other one is for the withholding tax type for the payment. Then after I created the recipient types, which are nothing but either it is an individual or company to know segregation. And then I created the withholding tax keys, where we maintain the percentage of the tax, and how much percentage we want to calculate, whether it is on full amount or 50% amount. That kind of stuff we can maintain over here. Based on these percentage amount, system will calculate the withholding tax. And then after I assign this withholding tax type to the company code, then I activated the withholding tax at my company code level. A GL account. I have assigned the GL accounts for the withholding tax. I mean, there is a configuration called withholding tax to be paid over. There I have assigned the GL accounts, and then we created the tax forms and maintained the number ranges, number of groups for the remittance challan. These are all the stuff I have done, sir. Right. So you mentioned that so you have configured internal orders, right? So how many types of internal orders? Mhm. I mean, generally in SAP, it is a cost object. In SAP, we have two types of internal orders. One is statistical order, one is a real order. Basically, we use the statistical order to, know the information, but we cannot settle that statistical order with with other cost objects. But whereas in real order, we can settle that, we can capture the cost against this internal order, and after as part of the month ending or after certain period, we can settle that cost against the cost center or any other cost object. Okay. So tell me what is the difference? Okay, fine. What is the difference between the profit center and COPA? Profit center. Okay. Profit center. Actually, profit center is used for the internal reporting purpose, whereas COPA used for the external reporting purpose. But in the profit center, basically, we can maintain the profit center at like each area of responsibility, like functional wise, Do you know product what is wise. characteristics and fields in the COPA? Sorry, sir. Do you know what is characteristics and fields in the COPA? Like I don't have much in-depth knowledge in COPA, sir, but I know just there are two types of COPA. We can account-based COPA and cost-based COPA. Whereas in cost-based COPA, we can maintain the characteristics and value fields, where Tell we me can some of maintain the the characteristics. Tell like me some of the characteristics. region, product A plus customer group, and product A plus region Y, Euro region, something foreign, like otherwise
plus foreign vendors. With different combinations, we can maintain the characteristics, and value fields are nothing but what are all the components we want to include for that calculation. Okay. So, for example, IDOC has been failed due to some other reason. Okay. Sorry, sir, I can't hear you. IDOC has been failed due to some other reason. So where you can find the details, where you can reprocess the IDOC again. Yeah. Actually, I can check the status of the IDOC under the transaction code WE02. And if I want to reprocess the same IDOC, I should go to the WE87 transaction code. Then I can reprocess the same IDOC without any changes. If I want to test any IDOC, then if I want to process the IDOC with a new number, in that case, I can use the transaction code WE19. What could be the reasons for IDOC failures? Like for example, in our system we added some new fields, and whereas in the receiver system it is not updated. In that case, it get failed, sir. So is there any interface between the IDOC to bank? I mean, there would be some middleware system, sir. Okay, in your company, what is that middleware? There was a system called Isabel. Okay. So how the IDOC should be processed to that middleware? What is the process? I mean, I didn't configure the IDOC, sir, exactly, but I participated in the testing process. So No, my question is just like once IDOC has been created through automatic payment program. So how to process that IDOC file to that third middleware? Yeah, a system automatically, I mean, whatever the file generated by the Any IDOC. customized T code that we need to execute to sending the file to a particular third party tool? No idea, sir, actually. Okay. Okay. So what is PAPI? In which cases generally PAPI should be preferred? It is a customized, I mean, when we, for example, when we want to upload the data also, that time we can use the BAPI. Sorry, not BAPI. If there are any user exits needed, in that case we use BAPI, sir. So have you worked on interfaces? No, sir, not much. Okay. Tell me what are the features of NewGL concept? NewGL. Why we need to introduce NewGL concept? Okay. In the NewGL concept, SAP has introduced parallel accounting, document splitting, and profit center accounting. In the parallel accounting, we can in the classic before NewGL, we were maintaining only one ledger, which is 0L, and for to generate the reports, external to generate the reports for external reporting for other accounting principles, we used to follow the account based approach for generating the other reports. But whereas in parallel accounting, SAP has introduced a non-leading ledger, where we can maintain the multiple ledgers
along with the leading ledger, and we can maintain how for each accounting principle we can maintain the non-leading ledger. I mean, the basic purpose of the parallel accounting is the company wants to generate the reports for each more than one accounting principle. In that case, we need not to maintain in the accounting approach. What is happening? We maintain the multiple GL accounts to meet the different reporting requirements. So whereas in whereas in UGL concept, we need not to maintain the multiple GL accounts. We just maintain the non-leading ledgers. Then when we post the, we use the same GL accounts. We make the postings to the leading ledger. The data will be derived to the non-leading ledger also. If there are any particular ledger specific postings are that, we can directly post to that particular ledger. That is the here. After introducing the parallel accounting, the data redundancy has been reduced drastically. That is the main advantage of parallel accounting. And also along with that, we can use the multiple currencies also. I mean, like along with the company code currency, we can maintain more than company code currency. Sorry, group currency, hard currency, index currency, like that. We can maintain four other than company code currency. We can maintain 3 more currencies. And another one is the document splitting. Through the document splitting, we can split the line item as per the desired characteristic level. In document splitting, such as like segment wise, or profit center wise, or business area wise, whatever the characteristic we want, we can make the settings. We can achieve the document splitting active splitting, passive splitting, and zero balancing. Active splitting is basically whatever the rules system SAP Okay, system. fine. Thank you. Okay, fine. So tell me, what is the process for FIPSD integration as a FICO consultant, where you have involved? Yeah, basically FI and SD integration happens at the time of the generation of billing document, but I have involved a full integration part actually. When customer wants to buy some goods or services, then it will basically start with the inquiry, quotation, sales order, delivery, then billing, customer billing, then we receive the payment, then reconciliation will happen. These are the steps involved in this process. Like at the time of the inquiry, quotation, sales order, there won't be any financial entries involved in this. But at the time of the delivery, when we execute the PGI, system will generate the automatic entry called COGS account data to inventory account. At the time of the when we generate the invoice for the customer, the entry would be like a customer account data to revenue account. At the time of the receivables, bank sub GL account data to customer account. And at the time of the time of the reconciliation, the accounting entry would be main bank account data to bank sub GL account. These are the entries. But basically specifically the integration happens at the time we enter the transaction code VKOA. We specify the with the combination of application, condition type, and chart of accounts, sales organization, account groups for the customer, account groups for the material, and account key. With this combination, we assign the GL account. So when we execute the when we generate the invoice in the SD, system will automatically post the entry in the FI. Okay, what is that accounting key for the sales deduction? ERS.
is the for ERL for sales revenue, ERS is for sales reduction. What are the conditions like KYFI and KYFK? In which cases generally we use? Yeah, actually, while creating the invoice, if there are any CO object involved, in that case, it will trigger to the KYFK, and if there is no CO object involved, in that case, the system will use the KYFI. Okay. Then system, if when it is used to only KYFI, the entry would directly trigger to the FI financial accounting. If it is uses KYFK, it will also trigger to the CO. What are the challenges that you have faced during the realization phase? Any challenges? We will not get the business stakeholders timing for the. If I want to conduct any workshops, all people will not be available at one. I got challenge to conduct the workshops. Everybody has their own personal, other works. So on top of that, everybody has to come at the same at the same time. That was the bit difficult actually. All the key users. Actually, we invite all the key users. Everybody is in a bit. Busy with their current work, so that was the main challenge. Okay. Sometimes business users don't understand them. Okay, fine. Have you provided any training to end users? Yes, sir. Okay, so you are saying that you are in the realization phase. So, but how you are giving the training to the end users? No, in earlier projects, I have given the training, end user trainings, sir. Okay. So, what kind of training you have provided to end users? In which areas? From every area we pick key users. Then we give the basic guidance. Though we prepare the documentation, we give the basic knowledge about the each area. In which area you generally provided? Like in FI area, sir. That is the reason I am asking which area in FI. FI AP. Yes, madam. In AP, which area? Like for example, user doesn't know the application, so they are very new to the transaction codes and other stuff. So for example, like SAP, how I have given the training, like how they have to use the SAP GUI screen, sir. How to enter the transaction code. For example, if there is F110, how to execute the bank payments, how to post the transaction, FB60 transactions, and if there are any discounts, how to do the how to check that information after posting the document, how they can see the posted document in the FB03. Those kind of stuff I have given this, sir. Okay. Tell me some of the changes in S4 HANA comparing to ECC. In asset accounting particularly. In asset accounting, okay. Yeah, basically the biggest difference is data structure change, sir. Earlier there was tables like ANEP, ANEK, ANLP, ANLC, ANLA. These tables are replaced with the ACDOCA table. That is the first one. And earlier we used to assign the ledgers to the depreciation areas, but now in asset accounting we are assigning the
accounting principles to the each depreciation area. Let's And say, for another one is example, depreciation class and the depreciation is calculated. At the time of creation of asset, depreciation class has been taken wrongly and posted several transactions, and finally come to know that so depreciation class and depreciation posted with that particular asset is wrong. So then, as a FICO consultant, what is your action plan? can you please repeat the question, sir? Yeah, see what happened at the time of creation of asset master data. Okay, so wrongly asset class has been taken wrongly. Okay. And posted several transactions with that particular assets, and depreciation is also calculated. So as a FICO consultant, what is your suggestion to end user? Yeah, if it is with the wrong asset class, we cannot use that asset anymore. So I ask them to close the asset and reverse the entries and close the asset, then create the new asset with the correct asset class. So what happened then? There is some balances will be there, right? But to that particular asset. Yeah, they can repost the those balances to the new asset. Okay. Because we cannot use those balances with the, as per my knowledge, we cannot use the those other, the balances which we have created wrongly with against the other asset class, because balances will be shown at asset class level. Okay. Accumulated depreciation, this kind of. Let's say, for example, depreciation key for asset according to the straight line method is 10%, but in the asset master it has taken WDV method 15%. Now client come to know that so this the depreciation key is wrongly given in the asset master, then how you can correct that? And some of the transaction is already posted. Shall I say again? Did you understand my question? No, yes, sir, I understood. The client feel that actually he should not use SL straight line method, so he calculated 10% first. After some of the months it has been happened, then he come to know that so it should not be 10%, it should be 15%. It is a WDV method, not straight line. Okay, then how can suggest to the end users? Okay. In this case, we can approach in two ways, sir. The first one is we can, if customer is okay to adjust the amount in the current period, in that case, or he wanted to adjust that excess amount with the next following periods, then we can go with, we can create the new key with the right percentage, right method. Then we can assign that the remaining the adjustment amount by using the smoothing method, we can adjust the amount. Okay. What is the difference between catch up and smoothing method? If we use the smoothing method, the excess amount, whatever the excess amount is there, that will be split over to the next periods equally. Otherwise, if we use the catch up method, the entire whatever the excess amount, that will be posted in the same period. Okay. Okay, thank you very much. This is end of the interview. So any questions? Okay, sir. No, sir. I'm looking for your feedback, sir. Okay. So I'm not giving any feedback. So people around 33 members attended today. They will tell you the feedback. Okay. So I'm not the concerned person right now. So who will give the feedback? Prem, are you there? Prem.
And yesterday, who was attended? Venkatesh Reddy. Yes. Venkatesh Reddy, are you there? Venkatesh. Yeah, I'm. I think he has good exposure on end user side, almost 10 plus years of experience. He know very well. He will give the feedback. Yes, tell me the feedback. Yeah, the first thing is like taking initiation and giving the interview is very, I mean, like such a way of confidence, good only, and giving the explanation. And as I observed, like while giving some, I mean, answers to some questions, like a bit confusion in that, like feeling like taking back the words and saying again that. So a bit confusion in few questions, not all the questions. Few Okay. questions, which she only like feeling that whether it's correct or not, which I I observed. think you are the most experienced person, almost 3 or 4 interviews you attended, so you know very well. If she provide this kind of answers to the interviewer, she will be selected or not. I think say No, you can it directly say, depends. okay, there Yeah, is yeah, no need to. it's depends on questions basis. Like I think you may ask some few questions which she may get confused and not able to answer it. I mean, when some interviews she may not get those kind of questions. So by the Correct. time she can, yes, she may get the I mean, positive result in that way. Okay. It depends on questions and company to company and the way of interview. I mean, Okay. that's it. And And Prem, are you there? Thank you. Prem. Okay. So next, who is next? Anyone? Anyone wants to discuss anything over here? Yeah, please. Finally, I will give my result. Okay, don't worry. Okay, sir. Okay. So let me clarify some of the points from the Chinese. Then I will say final. I mean, I can recover. I can rectify my mistakes. Yes, Jayashree. I think Jayashree is there. She got job. So Jayashree are there? Jayashree. No one is speaking. What happened? Mastan? Nandakishore? See, no buy when the directive happened. Okay, no problem. Pravalika, I don't mind if anybody comments. I mean, if it Rajshekar, is wrong also. Ramesh, you, Ramesh, Sai Rayvarapu, and Sudha. Do you want to say anything? Uday? No comments, sir. I think my comment again, like when she go into the in-depth knowledge again, some few topics in some questions, she may realize that questions she need to prepare again. I think she Okay. can Yeah. crack the interview. She can crack the interview. Yes. Anyone? Kumari. ఏమైంది వీళ్ళందరూ ఎవరు మాట్లాడలేదండి వద్దనుకుంటున్నారా ఆన్సర్ అమీర్ బాషా చాలా రోజులైంది ఓకే వీళ్ళు ఎవరు లేరా ఓకే నేను కింద చూస్తున్నాను ఓకే సారీ వినీత్ ఈస్ దేర్ రైట్ సో నేను లేని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ వినీత్ ఆర్ యు దేర్ వినీత్ సుబ్బు సంజీవి సాయి చంద్ ప్రేమ్ నరేష్ I think Suresh Armula is there. సురేష్ ఆరముల్లా మణికేష్ మణిదీప్ ఎనీ కామెంట్స్ మాలవిక బబిత ఆసియా ఓకే Good evening, sir. యా Sir, we are also in that position. How can we commit, sir? No, just give your opinion, okay? So next time you also participate mock test, okay? They will also provide their comments. No worries. Just like friendly discussions, not that much serious. Sir, I think the question, whatever you are asking, solution is very longer, means end-to-end whole explanation she is giving. That is not necessary, I think. It's like withholding tax.
all configurations. If we explain all those, more questions will be arised from the interviewer. Okay. If we give cut-to-cut answers, that is enough, I think. Okay, point to point answer is required, right? Yes, sir. Okay, she is explaining more. That is not fit for the question actually. That is your opinion. Yes, sir. But Interviewer- sometimes interviewer expecting some more clarity and more in Yeah, detail. Venkatesh Reddy is saying correct. Okay, fine. Okay. I observed some of She the may write questions. in somewhere, she may write in all the cases may not be required long answer, but yes, a few cases where we know very well and even in-depth cases also, if they ask and we can able to positions to answer, then we can go in depth. Okay, first tell me the interview is difficult or easy? Sir, easiest only, sir. Lakshmi Murthy, I think Lakshmi Murthy will tell about this. Lakshmi Murthy, allow on the interview. Sir, actually today questions, even I'm not able to understand some questions, sir, not everything. But actually, first of all, Parvati ma'am, little confusing and confidence level also little low, ma'am. So actually, sorry to say, your confidence, you know answer the very well, ma'am. While explaining in the classes, you are a particular topic, no. At the time, your explanation and examples was very good. But now you are totally confusing, ma'am. The confidence level is. I'm a bit nervous. Yeah. Yes. Yes. At the starting stage itself, at the time of explanation Yes, of sir. introduction, she was struggling to answer the even self-introduction, right? Yes, sir. Yes, sir. I'm observing that. Okay, no problem. I understand. See, Yes. at start to end, she was completely nervous. Yes, sir. Completely nervous, Yeah, and she so has because little of confusing. tone, So yeah, so I can clearly say that her tone is different today comparing to past. fast. Yes, sir. You understand? Little bit nervous. Thank Okay. you. Yeah, mom. Okay. Sorry to say like this, mom. No This- problem. No No problem. problem. You see, Actually, everyone will face the same issue. myself realized Even that we also face the same issue. Okay, if anyone take interview, definitely I will also struggle. That is common thing. But anyhow, final result is just like whatever the things we know, the same we need to deliver. That is the main objective. Mandeep, Mankesh, I think these guys have good exposure on real-time interviews. హలో సార్ Yeah, allow on the interview. ఎస్ సార్ నాకైతే మీడియం టు హార్డ్గా అనిపించింది. మ్యామ్ అయితే కొద్దిగా నర్వస్గా ఉన్నారు, కాకపోతే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ చేయగలిగారు. ఇంకో పాయింట్, మ్యామ్ ఎండ్ యూజర్ ట్రైనింగ్ అని ఇచ్చారు కదా, సో అవునండి. అక్కడ ఎండ్ యూజర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ ఫీల్డ్లో ఇచ్చారు అనేది కొద్దిగా ఎగ్జాక్ట్గా అడిగారు, ఏ ఏరియా అది అనేది. అలా లోతుగా వెళ్ళి అడుగుతారు కదా వాళ్ళు రియల్ టైమ్ అంటే లో. అది సార్ అవును సార్, అర్థమైంది. ఇన్డెప్త్ గా నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో అదే నేను అడగాలనుకుంటే అన్ని లోతుకి వెళ్ళి అడుగుతాను. బట్ ఏంటంటే ఊరికే జస్ట్ ఒకటి ఇస్తే చాలు కదా హింట్ అనేది. నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్. మరి మీరు ఎండ్ యూజర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారంటే ఎస్ అంటే ఓకే సరే సరుకున్నాను. మళ్ళీ ఎక్కడ ఇచ్చారు, ఏ టాపిక్ ఇచ్చారు అక్కడ వెళ్ళే వరకు నాకు కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది. ఓకే ఏం చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో మిగతా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు కదా అట్లీస్ట్. Yes, sir. నరేష్ ఐ థింక్ మీరు కూడా అటెండ్ అయినట్టున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ కి. మీకు ఈజీగా అనిపించిందా కష్టం అనిపించిందా నరేష్? ఎవరు ఇవ్వట్లేదు సార్. నిన్నటి నా ఇంటర్వ్యూ పోలిస్తే ఈ రోజు టఫ్ గానే ఉంది సార్ క్వశ్చన్స్. నిన్న ఎవరో టఫ్ గా అడగమన్నారు, కొంచెం పెంచాను అంతే. ఇంకా పూర్తిగా Questions 2 days. ఇంకా పూర్తిగా పెంచాను అనుకోండి, సో మళ్ళీ ఇంకోసారి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి సార్ అంటారు. సార్ నా క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ మీరు ఈజీగా ఉన్నాయని నేనే చెప్పాను సార్, ఇంకొద్ది టఫ్ అయితే బాగుంటుంది. అందుకే ఆయనే చెప్పాడు, అందుకే కొంచెం పెంచాను అంతే. సో అది కూడా నార్మల్ గానే అడిగాను, నేనేమి కష్టమైన క్వశ్చన్లు అడగలేదు, జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడిగాను. బట్ ఈ లెవెల్లో ఉంటే సెకండ్ రౌండ్ క్లియర్ అయిపోద్ది. ఈ రోజు అడిగింది అట్లా చెప్తే సెకండ్ రౌండ్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఈ రోజు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేసినట్లయితే సెకండ్ రౌండ్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఈజీగా. అంత లెవెల్ ఉంటుంది మ్యాథ్స్. అంటే 5 ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే 3 ఇంటర్వ్యూస్ ఈ లెవెల్ ఉంటుంది. 2 ఇంటర్వ్యూస్ ఇంకా వాళ్ళు సినారియో బేస్డ్ అడగవచ్చు, చెప్పలేము అది. వినీత్ ఉన్నారా? వినీత్, సువర్ణ, సురేష్, ఆరముల్లా, సుబ్బు, ఎవరు మాట్లాడతలేదండి? సాయి చంద్, సంజీవి. సార్ వీ ఫెల్ట్ సేమ్ లైక్ దట్ సార్. కొన్ని మీరు ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళేసరికి మాకు క్వశ్చన్ మార్క్ పడిపోయింది.
సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అడగకపోతే రేపొద్దున మీరు చిన్న చిన్న అడిగాను వాట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్స్ ఫిట్టింగ్, వాట్ ఈస్ అది, వాట్ ఈస్ ఇది అంటే అందరు చెప్తారు. బట్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఇలాగే ఉంటది, ఈ రేంజ్ లోనే ఉంటది. Seriously, it's very helpful, sir. We need to watch one more time what you have asked. We have to write it down and we have to prepare in the cross questions as well. It's a very need, madam. So I already shared several kind of materials. Okay, that is more than enough. Yeah, sir. Once you read out that material, then you will find each and everything. Sure, sir. Sure, sir. Thank you. బట్ ఖచ్చితంగా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సార్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ అయినాయి అనుకోండి, మాకు కష్టం అనిపించేది. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ అడిగిన మా తప్ప, ఇది మేము ప్రిపేర్ కాలేదు కాబట్టి ఓకే ఇది ఈజీ క్వశ్చన్స్ మేము ప్రిపేర్ కాలేదంటే అనిపిస్తుంది అంతే. కానీ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడైతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ మా ఇందుకు మేమే ఆన్సర్ చేసుకుంటాం మైండ్ లో మేము. బట్ ఆన్సర్ చేసుకునేటప్పుడు అనిపించింది ఫస్ట్ టైం క్వశ్చన్ కాబట్టి ఓకే ఇది టఫ్ అనిపించింది. ఇదే క్వశ్చన్ సెకండ్ టైం వేసినప్పుడు ఓకే ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిన క్వశ్చన్ బట్ మనం ప్రిపేర్ కావాలనిపిస్తుంది. ఈ స్టాండర్డ్ ఎక్వైర్ చేయాలంటే కనీసం 100 రోజులు మీరు చదవాలి, కనీసం 100 రోజులు టైం పడుతుంది. ఈ రోజు అంతా వాట్ కాకుండా వై వేర్ అన్నట్టుగా వెళ్ళింది సార్. ఓకే, ఇంకో లెవెల్ అడిగితే నన్ను అందరూ తిట్టుకుంటారు. ఇంకా లేదు సార్, చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సార్ మాకు తిట్టుకోవడం కంటే. ఫస్ట్ మేము రాదు అని ఒక నిమిషం అక్కడ స్కేర్ అవుతామేమో, కానీ నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇప్పుడు మేడం కాన్ఫిడెన్స్ ని డౌన్ చేయాలంటే 2 minutes, కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా 2 minutes ఇంటర్వ్యూర్ కి. గుర్తుపెట్టుకోండి. రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాలి అంటే బూస్ట్ అప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, తెలిసిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కొంతమంది ఇంటర్వ్యూవర్స్. అంటే అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్, మేడం కాన్ఫిడెన్స్ టక్కున పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైనా మనకు తెలిసిన ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి అంటే టక్కున కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. అదే మనకు తెలియని ఆన్సర్ మనం స్టార్టింగ్ లోనే అడిగేసాను అనుకో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్ గా అడిగేసాం అనుకోండి, తెలియంది కాన్ఫిడెన్స్ లో అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ తెలియదు అడిగాను అనుకోండి, ఇంకా డౌన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అసలు ఇంటర్వ్యూ అటర్ ఫ్లాప్ షో అవుతుంది. కాబట్టి రియల్ ఇంటర్వ్యూవర్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అడగకూడదు కూడా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎందుకంటే సినారియోస్ అనేవి ప్రతి ఇండస్ట్రీకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ సినారియోస్ అన్ని రియల్ టైంలో చేస్తామా అంటే నో. ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ఉంటాయి, వేరే ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని వేరేగా బిజినెస్ని బట్టి అక్కడ వర్క్ చేసిన బట్టి ఆ ఇండస్ట్రీస్ బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన సినారియో నిన్న అడిగితే నువ్వు చెప్పలేవు, ఎందుకంటే అది నాకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే నా కంపెనీలో పని చేస్తున్నాను కాబట్టి. కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పని చేస్తున్నానో అదే కంపెనీలో నుంచి సంబంధించి ఒక 2-3 సినారియోస్ డైరెక్ట్గా హిట్ చేసేస్తారు. అవి ఎలా తెలుస్తుంది అవతలోడు అన్ని ప్రిపేర్ అవుతాడు, అవతలోడికి ఆ స్కిల్ సెట్ ఉండాలి, ఆ ఏరియాలో పనిచేసి ఉండాలి, ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలి, అన్నీ ఉంటేనే చెప్పగలుగుతారు. అలా కాకుండా కొంతమంది ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా వాట్ ఈస్ వాట్ అని అడుగుతారు. అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అయినప్పటికీ కూడా టెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్. అంటే ఒక ఏరియా కాదు, మొత్తం ఆల్ ఏరియాస్ అన్ని తిప్పేస్తాడు, మొత్తం A to Z గుండ్రంగా, భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది అంటారు చూడండి, మొత్తం తిప్పుతాడు. అలాంటప్పుడు అది మనకి సింపుల్గా ఉన్నా సరే అది మన కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతున్నాడు ఒక సైడ్ నుంచి, మన అన్ని ఏరియాస్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, అండ్ దాని మూలంగా వాడికి కావాల్సిన రిజల్ట్ని వాడు ఎక్వైర్ చేస్తున్నాడు. అలా కూడా ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్. కొంతమంది ఇంటర్వ్యూవర్స్ 70% జనరల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 30% సినారియోస్ పట్టుకొని వస్తారు. ఓకే, సో అది కూడా మంచి పద్ధతి. సో ఎనలైటికల్ సినారియో క్వశ్చన్ అంటే ఎనలైటికల్ నాలెడ్జ్, మీ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది అన్నది, అది ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, సినారియో అంటే ఏంటి, ఎండ్ యూజర్ అని, ఎండ్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సినారియోస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చేసేవి బిజినెస్ని బట్టి వస్తుంది. కాబట్టి ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది అన్నది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కూడా సో ఈ రోజు మనం తీసుకున్న ఇంటర్వ్యూ ఇట్లాగే ఉంటుంది అని గ్యారంటీ చెప్పలేదు, ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది, డెడ్ ఈజీగా ఉంటుంది, కష్టంగా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఎక్కువ కష్టం కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అన్నది క్లారిటీ రావాలి, మీరు ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు అన్నది. ఇక్కడ మేడం ఐ థింక్ సో చాలా డేస్ నుంచి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, సో యూ నీడ్ టు సే మోర్ థింగ్స్ అనమాట. మీరు చాలా ప్రిపేర్ అయ్యారు, నేను నాకు బాగా తెలుసు మీ గురించి, ప్రజెంటేషన్ చూస్తూ ఉంటాను అండ్ అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం, కాబట్టి నాకు క్లారిటీ ఉంది మీ గురించి. బట్ టుడే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్డ్ మీరు, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినది మీరు కంప్లీట్లీ ఇంకా లో లెవెల్లో చూపించారు మీ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గట్టు ఇక్కడ జరగలేదు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ, నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు ప్రతి క్వశ్చన్కి మీకు ఆన్సర్ తెలుసు, ఇంటర్ఫేస్ గురించి అడిగినప్పుడు అసలు మాట్లాడలేదు. నన్ను ఎన్నోసారి ఇంటర్ఫేస్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు, మీరు ఒక్క ఇంటర్ఫేస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయలేదు మీరు. ఓకే, అండ్ కొన్ని ఏరియాస్ అయితే మొత్తం మీరు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మీరు వేరే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఓకే,
సో డైరెక్ట్గా ఇందాక మేడం చెప్పారు ఆసియా పరివిన్నప్పుడు FITSD ఇంటిగ్రేషన్లో మనం FI కన్సల్టెంట్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతామన్నాం. అప్పుడు మీరు బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ దగ్గర మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం ఆ GL అకౌంట్స్ని అని చెప్పి 3 పాయింట్స్ చెప్తే సరిపోతుంది. బట్ మీరేం చేశారు, కంప్లీట్ హిస్టరీ చెప్పారు. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూవర్ ఏంటంటే ఒక రకమైన ఇంప్రెషన్కి వెళ్తాడు వాడు. నేను అడిగింది ఒక పాయింట్ అయితే మొత్తం చెప్తుంది అంటే కంప్లీట్గా రియల్ టైం కాదు అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే సార్ సార్ ఒక రిక్వెస్ట్. బిల్లింగ్ అడిగినప్పుడు మీరు బిల్లింగే చెప్పాలి, మొత్తం చెప్తున్నారు కూడా చెప్పేస్తున్నారు. కాదు సార్, అంటే ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది కదా, అంటే ఇంటర్వ్యూయర్ ఆపేస్తారు కదా, మళ్ళీ తెలియదు అనుకుంటారేమో అని నేను ఎక్కువ. నో కొంతమంది ఇంటర్వ్యూవర్స్ మీకు డైరెక్ట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పరు ఏది కూడా. వాళ్ళు అజంప్షన్ చేసుకొని ఓకే విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అంటారు, HR విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అంటారు, వాళ్ళు ఏం చెప్పరు. కొంతమంది ఇంటర్వ్యూవర్స్ మన ఊరిని తెలుసుకోవడానికి అడుగుతూ ఉంటారు నువ్వు ఎక్కడ అని, మళ్ళీ ఇంకోసారి అడుగుతారు. ఓకే, బట్ అన్ని కేసెస్లో ఇంటర్వ్యూవర్ మీకు ఏది కూడా చెప్పడు. 70% ఇంటర్వ్యూవర్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తీసుకుంటారు తప్పిస్తే 30% మ్యాక్స్ 30% ఇంటర్వ్యూస్లో బేసిక్గా ఏంటంటే మీరు చేసే తప్పు అని కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. అలాంటి వాళ్ళు దొరికితే మన అదృష్టం. కొంతమంది ఏం చెప్పరు మనకి. ఓకే, సో నిన్న నేను వెంకటేష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఏం అడిగానంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ గురించి అడిగాను వెంకటేష్ని. ఓకే, ఎందుకు బిజినెస్ ప్రాసెస్ గురించి అతను ఎందుకు అడిగాను, మిమ్మల్ని ఎందుకు అడగలేదు? ఎందుకు అడిగానంటే వెంకటేష్కి 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఎండ్ యూజర్ లెవెల్. ఓకే, సో ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అతని స్కిల్ సెట్ నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ అవుట్ చేయాలి అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ అడగాలి. కాబట్టి అతను బిజినెస్ ప్రాసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది కాబట్టి అతను చెప్పగలిగాడు. అదే మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు చెప్పలేరు అంతలాగా, ఇప్పుడు అతను చెప్పినంత చెప్పలేరు. సో రీజన్ ఏంటంటే మీకు వేరే లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి నిన్న కవర్ అయిన పాయింట్స్ని నేను ఈరోజు క్వశ్చన్స్కి కవర్ చేయలేదు. ఎందుకంటే సో నిన్న ఎవరైతే ఈ వీడియోని వాచ్ చేశారో వాళ్ళందరూ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తప్పులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకున్నారు, వాళ్ళు ఏ క్లయింట్ పెట్టాలి అనేది తెలుసుకున్నారు. అలాగే లొకేషన్ ఎక్కడ, ఏ క్లయింట్ లొకేషన్ ఎక్కడ అంటే ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ అడగటం మర్చిపోయాను నేను, డైరెక్ట్గా మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరు అని అడుగుదాం అనుకున్నా. ఓకే, సో ఆ క్వశ్చన్ అడుగుంటే ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవాళ్ళు మీరు. సో అందుకే నేనేం చెప్తానంటే సో ఇంకొక 2 ఇంటర్వ్యూస్ ఇట్లాంటి మనకి గ్రూప్లో జరిగితే మిగతా వాళ్ళందరికీ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, అందరూ వెళ్ళి జాబ్స్ కొట్టడానికి ఈజీ అవుతుంది మార్గం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రూవ్ చేసుకోవడం, అంత రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడం, దట్స్ ఇట్. అంతకుమించి ఇందులో ఏమీ లేదు కాన్సెప్ట్. రిలాక్స్ పనిచేసామని, అంతేనా? సార్ ఒక రిక్వెస్ట్. యా సార్ మా DME ఐడా గురించి ఏమన్నా చెప్పగలరా సార్ ఒక క్లాస్? DME నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశానండి, ఇందులో మీరు లేదనుకుంటా. ఎవరైనా వీడియో ఫార్వర్డ్ చేయండి DME సంబంధించి, 2 క్లాసులు తీసుకున్నాను ఇక్కడ. అదే DME ఐడాకు ఇంటర్ఫేసెస్ ఇక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. ఇంటర్ఫేస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇంటర్ఫేస్ ఇష్యూస్ చెప్పాను నేను. సో ట్రాక్స్ అనేది ఇచ్చాను, మీరు చూడలేదు అనుకుంటా. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మేడంని, అది చెప్పలేకపోయారు. సో బ్యాంక్ నుంచి APP నుంచి బ్యాంక్కి వెళ్ళడానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి అని చెప్తే మీరు మేడం ప్రాపర్గా చెప్పలేదు. ట్రాక్స్ నేను ఆ వీడియో కూడా ఫార్వర్డ్ చేశాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఒక టీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు బ్యాంక్కి వెళ్ళడానికి, మేడం మీరు చెప్పలేకపోయారు అది. సార్ DMA వేరు ఐడాక్ వేరు, DME వేరు ఐడాక్ వేరు. సో DMEలో డైరెక్ట్గా బ్యాంక్లో సబ్మిట్ చేస్తాం, ఐడాక్తో బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తాం అనమాట. చెక్ ఇది 2 types ఆఫ్ చెక్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఐడాక్ ద్వారా, ఐడాక్ ఉంది కదా, ఐడాక్ ద్వారా చెక్ ఉందనుకో డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ వెళ్ళిపోతుంది, అది బ్యాంక్ కూడా వెండర్ పేమెంట్ చేస్తాడు. సో ఇందులో ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్గా చెక్ పేమెంట్ వెండర్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మనము రెండు అట్ ఏ టైం యూజ్ DME ఇది న్యూ, ఇది ఐడాక్ అనేది క్లాసిక్, ఇది న్యూ. రెండు మనం అట్ ఏ టైం రెండు DME అండ్ ఐడాక్ రెండు యూజ్ చేయొచ్చా లేదా ఏదైనా? మీరు క్వశ్చన్స్ అడగండి, ఐ విల్ టెల్. DME AUC బ్యాంక్ ఫార్మెట్ కంపెనీ కోడ్ ఐడాక్ క్రియేషన్ మళ్ళీ నేను పంపిస్తున్నాను చూసుకోండి. సో ఎలా దాన్ని మధ్యలో ట్రాక్స్ పర్సన్ ఉంటాడు, దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాడని చెప్పాలి. అండ్ ఐడాక్ ఇంటర్ఫేస్ సంబంధించి నేను మీకు చెప్పాను, ఒక వీడియో కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. ఇంటర్ఫేస్ ఫైల్ సైజు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్, లెంత్ వచ్చిన, డేట్ ఫార్మేట్ రాంగ్ ఇచ్చిన, బ్యాప్ ఎర్రర్స్, ఇవన్నీ చెప్పాను, మీరు చూసుకోవాలి. అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి చూడండి.
ఓకే గైస్, నాకు వేరే సెషన్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ సీ టుమారో. ఎవరైనా ఉన్నారా రేపు పొద్దున్న హలో ఇచ్చేవాళ్ళు? సార్ నరేష్ మీరు చెప్తారా? సార్ ఒక డౌట్ ఉంది సార్. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే సార్ 2015 లో S/4HANA వచ్చింది, నువ్వు 2018 లో ECC ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసావని అడిగారు సార్ క్వశ్చన్. అడుగుతారండి, అది కామన్ క్వశ్చన్. సో దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి సార్? మా క్లయింట్ ఓన్లీ ECC వాడతాడు, S/4HANAకి వాడట్లేదు ప్రెసెంట్. ECCఏ మా క్లయింట్ వాడుతున్నాడు అని చెప్పండి. ఓకే, మా క్లయింట్ కి S/4HANAకి రికమెండ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ECC వాడతాడని చెప్పండి. డైరెక్ట్ గా బల్ల కొద్ది చెప్పండి, తప్పే ఉంది. కంపెనీ ఇష్టం, అది దాంట్లో ECCలోకి వెళ్ళాలా S/4HANAలో వెళ్ళాలా అన్నది 2027 వరకు ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, నాకు కాల్ వచ్చింది సార్ స్ట్రాటజిక్ డిసిషన్స్ అవన్నీ కూడా. ఓకే, నాకు కాల్ వచ్చింది సార్. ECC నిజంగా చెప్తున్నానండి, నిజంగా ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను. గత 3-4 నెలల నుంచి నేను DMEలో పనిచేస్తున్నాను. నాకు నిజంగా తెలియదు నేను S/4HANAలో ఉన్నట్టు. నాకు నిన్నే తెలిసింది, 2 రోజుల కింద తెలిసింది. నేను అసలు చూసుకోలేదు ల్యాండ్స్కేప్ ఏంటి అన్నది కూడా. జస్ట్ నేను డెవలప్మెంట్లో చూసుకున్నాను, శాండ్ బాక్స్ చూసుకున్నాను, ప్రీ ప్రొడక్షన్, దట్స్ ఇట్. ఈ 3 సర్వర్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఏ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అన్నది కూడా నేను చూసుకున్నాను, అన్న టైం కూడా లేదు. వాడు ఇచ్చాడు, వాడు స్టార్ట్ చేసాం అంతే తప్పిస్తే ఏ సర్వర్ కూడా ఆలోచించాను. నిన్న ఆలోచిస్తే ఒకటి ఏంటి సర్వరా ఇది, ఏంటిది, ఏ వర్షనా అని చెప్పి చూసి S/4HANA అని ఉంది. ఓకే, అది నేను చెప్తుంది జనరల్గా. కాబట్టి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు దానికి దీనికి. రైట్, ఓకేనా? ఎవరు అడుగుతున్నారు ఇంకా చెప్పాలి. ఈరోజు నేను ఒక వీడియో పంపించానండి, మీరు చూస్తే MM సంబంధించి మెటీరియల్ మాస్టర్లో చిన్న వీడియో. అది టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చూపించాను, చూడండి ఒకసారి. ఓకే, టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ కొన్ని కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్ ఎలా అన్నది ఒక వ్యూ ఇచ్చాను, చూడండి ఒకసారి. సార్ నేను ఏ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలి సార్? ఇంకా నథింగ్ మేడం, మీరు ఏంటంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ రోజు మీరు అనుకున్నట్టుగా చేయలేకపోయారు, దట్స్ ఇట్. అంత మించి వేరేది ఏం లేదు. మీకు అన్నీ తెలుసు, బట్ దాన్ని ఎట్లా ప్రజెంటేట్ చేయాలో మిస్ అయ్యింది. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు నర్వస్ ఉన్నారు కంప్లీట్గా. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే మీ వాయిస్లో ఆ పిచ్ అనేది నర్వస్నెస్ కనబడుతుంది, తడబాటు కనబడుతుంది. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే చివరి వరకు కూడా షివరింగ్ ఉంది మీకు కదా? ఎస్ సార్, నాకు తెలియకుండానే అది వచ్చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూ. నో ప్రాబ్లం, కానీ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం రాదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం మీరు ఒక 2 ఇంటర్వ్యూలు సేవ్ చేసుకున్నట్టే, మీరు ఒక 2-3 ఇంటర్వ్యూలు సేవ్ చేసుకున్నట్టే. నాకు తెలిసి వెంకటేష్ రెడ్డి ముందే ఇచ్చుంటే ఫస్ట్ రౌండ్లోనే అయిపోయేదాము. నేను ఇదే అంటున్నా, నేను అటెండ్ అవ్వండి, మాక్ టెస్ట్కి అటెండ్ అవ్వండి. మాక్ టెస్ట్కి అటెండ్ అయితే మనకి ప్రాబ్లం ఏముందని తెలుస్తుంది కదా. నేను అందరి ముందులో పంచాయతీ పెడతానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడూ జీవితంలో తప్పు చేయరు ఇంకా, అందుకే ఈ పంచాయతీ పెట్టాం. అది నేను చెప్తే వేరే విషయం, అందరి చేత చెప్పిస్తే మీకు ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి, ఇంకా మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఎక్వైర్ చేయాలి, ఇంకా చదువుతారని చెప్పి అందరి ముందు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది బేసిక్గా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఎవరైనా చార్ట్లో పెట్టండి రేపొద్దున ఎవరు తీసుకోవాలన్నది. ఓకే, రైట్.